shifting to class template. So how to define a class template? See. Say class sample. Okay. So this class template is accepting two types of parameters. Okay, two types of parameters, say T1 and T2. Now there is a member variable of type T1 and a member variable of type T2. So these two are the private member variables. Okay, instead of writing int, char or float, we have used the data type to be T1 and T2. So these T1 and T2 are the generic types of data. Okay, now under the public section, say we have written a function enter A and B. So we have taken the input from the user. Okay. And then we are displaying the data. And then we are displaying the values. Okay. So this is the definition of the class. Okay. Now within the main function, we have to create the objects of the class. Say sample S1. Now sample S1 dot get and S1 dot display. Fine. উফ, এই ক্লাস চলাকালীন ঢুকলে না বড় বিরক্ত লাগে, শুধুই আগে ঢুকবে না এরা। Okay, so we have created an object of the sample class, and then using the object we are calling the get function and the display function. Fine. See, S1 was not declared in the scope. বুঝতে পারলি কেন এররটা দিচ্ছিল? As it is a class template. Okay, so during creation of the objects we have to specify that it is a class template by the angular brackets. Okay, we have to specify it explicitly. So it is explicit template expression. Sample is not a normal class. It is a class template. So that is why during creation of the objects of the sample class, we have to specify the types within the angular brackets. That clear? Achha, now we can pass different parameters also. Say in float. Okay, s2 dot get, s2 dot display. Fine. In float we can take two different parameters also. Enter A and B একটা 23 আর 4.6 4.6 টা ট্রাঙ্কেট হয়ে গেল।
4.6টা ট্রাঙ্কেট কেন হয়ে গেল? উফ, ও ইন ছিল আর ফ্লোট ছিল, হচ্ছে সেকেন্ড টাইপটা। কি হলো ব্যাপারটা? 4.6টা নিল না কেন? Enter A and B. A and B. ওই দেখ, ট্রাঙ্কেট করে দিচ্ছে কেন? কি করতে হবে? প্রথমের S1টা রান হচ্ছে। এইটা সে যাই হোক, তাহলে আরেকটাকে নেবে না কেন? আরেকটা অবজেক্ট ম্যাম আরেকবার ইনপুট করতে ইয়েস বলেছিল। এবার নিচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথমবার তো S1টা রান হয়ে গেল, ইউজার থেকে ইনপুট। ওহো, আচ্ছা 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 আচ্ছা, এইবারে বুঝতে পেরেছি। আমার খেয়াল ছিল না। রাইট রাইট রাইট, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এইবারে বুঝতে পেরেছি। রাইট রাইট, আমি প্রথমেই ওটা ফ্লোট চাপিয়ে দিচ্ছি বলে ইন্টিজারটা নিতে পারছে না। বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ওকে, আচ্ছা, নাও the third object can be created. Suppose in float দিয়েছি তো, এবার ধর আমি দিলাম float cat. তাহলে প্রথমটা int দিয়েছি, তারপরেরটা in float দিয়েছি, তারপরেরটা float cat দিলাম। ঠিক আছে? এইভাবে we can create the objects of the sample class and then we can call the get function and the display function. দেখ, বোঝা গেল? এইটুকুর মধ্যে কারো কোনো ডাউট আছে তো বল। তাহলে প্রথমটা ছিল int int, তারপরেরটা ছিল int float, তারপরেরটা ছিল float cat, তারপরেরটা ছিল cat double। ক্লিয়ার? এনি ডাউট? আচ্ছা, তাহলে পরের প্রোগ্রামটা লিখছি না। আচ্ছা, now we are going to define a student class. Okay, template class T. Now say marks 1.
subject of the marks of the first subject, marks of the second subject. Okay, now under the public section we are going to define a constructor. We are going to define a constructor. Marks M1 is initialized. Marks M2 is initialized. And then there is a function, say total marks. Okay. Marks 1 plus marks 2. Fine. So this is the student class. Now within the main function, as it is taking only one type of parameter, okay, so we can create the object in this way. Okay, but can we create the object normally only in this way, student S1? Can it be done? No, because there is only one parameterized constructor and no default constructor is there. So the compiler will not supply the default constructor for us. So that is why we have to pass the parameters from here. বুঝতে পারছিস? এটাকে সেভ করে নি। Okay. So we have to pass the parameters from here. Acha. Suppose you want to call the total marks function in this way. Fine. দেখ সঙ্গে সঙ্গে এরর দেবে। ওই দেখ। Okay. As there is no default constructor in the class, so the compiler will not supply the default constructor automatically. So that is why we have to provide the marks from here. Fine. We have to supply the marks from here. Okay. 110 or 127. Why 110? Is 50 plus 60. আর তারপর হচ্ছে 56 আর 70 করছে হচ্ছে 126, 127. Clear? So in this way we can create a parameterized constructor in the class. If there is only a parameterized constructor, then we must have to create the objects by passing the parameters at the time of creation. দেখ বোঝা গেল? হয়েছে? আর কারো কোনো ডাউট আছে এর মধ্যে? Any doubt up to this? আচ্ছা, now if there is a default constructor in the class, if there is a default constructor, if there is a default constructor, then we can create the object in this way. Okay, then we can create the object in this way. Clear? Fine. If we supply the default constructor, then no problem. Then no problem. Any doubt up to this? বারবার বলছি কিন্তু কোনো ডাউট থাকলে বলে ফেল চটপট, নাহলে পরেরটায় যাচ্ছি এবার। ওকে, আচ্ছা পরেরটায় যাচ্ছি। এবার একখানা অ্যারে ক্রিয়েট করব।
So it is a class template. So definitely we have to write this particular line first. Okay. So we are creating a pointer of the type T and we are taking the size of the array. Okay. Now under the public section there is a constructor of the array class. Only we are declaring the constructor. We will define it outside the class. ঠিক আছে? So this is the class array and there are two private member variables in the class. Okay, one is the pointer type and the other is the normal integer type. And there is a parameterized constructor in the array class and one more function print. Okay, template class T. Now how we can define the constructor outside the class? By using scope resolution operator. For each and every function that is declared within the class, it must be defined outside the class using scope resolution operator. And before defining them, we must have to write this particular line, a template class T. এটা কিন্তু লিখতেই হবে because each function is now a function template. So they are not normal function. They are function template. Okay, this is the name of the class and this is the constructor. Okay, ptr is equal to new t. Now we have created an array of the type t and we are initializing the base address to ptr. Okay, now size is equal to s. Int I equal to 0, I less than size, I plus plus. ptr I is equal to arr I. ARR it will be passed from the main function during creation of the object. And from that array, the ptr I is initialized. এই কারো কোনো ডাউট থাকলে বলতো এই লাইনটাতে মানে এই ফাংশনটাতে it is a parameterized constructor declared within the class, so it must be defined outside the class using scope resolution operator. Okay, now before defining each and every function we must have to write this particular line. Okay, template class, they are not normal functions. Okay, they are function template. হয়েছে? আচ্ছা, again we have to define the function print. So for the print function again we have to write template class T. Okay, void for int I equal to 0, I less than size, I plus plus. Cout arr plus I, or we can write simply arr I. That clear? Okay, now we have to write the main function for creation of the objects and calling the member methods. So suppose there is an integer array 2, 4, 6, 8, 9.
Okay, now we have created an object of the array class. Okay, error dilo keno? Error was not declared in the scope. ম্যাম ওটা পিটিআর হবে এআরআর এর জায়গায়। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পিটিআর ছিল না মেম্বার ভ্যারিয়েবলটা, রাইট রাইট রাইট, পিটিআর ছিল, ঠিক ঠিক তাই। আর কোনো এরর দিচ্ছে কিনা দেখি। ওই দেখ, আমি এখানেও ভুল করে এআরআর লিখে দিয়েছি, এটা এ হবে। 2 4 6 8 9, ঠিক আছে, সব গায়ে গায়ে প্রিন্ট করছে, ওই যে আমি এখানে স্পেসটা দিইনি তো ওই জন্য। এই যে 2 4 6 8 9, ক্লিয়ার? Any problem up to this? We are simply creating a class template having two member functions. Okay, one member function is the parameterized constructor. Okay, and the other member function is used for printing the array. That বোঝা গেল? Now we are defining the array constructor outside the class. As it is a function template, so we must have to write this particular template. Okay, we have to add this particular statement. And then the class name, scope resolution operator, and function name. As it is a pointer variable, we must have to allocate the memory for the pointer and then initialize the size. Okay, and then whatever array is being passed to the constructor, that array is used to copy it to the ptr array. Okay, ptr is copied by the arr array. Okay, and another function is for just printing the array. হয়েছে? That clear? Any doubt up to this? তাহলে পরেরটায় যাচ্ছি। এবার পরেরটায় আমি একটা নতুন জিনিস অ্যাড করছি। Okay, now there is a static member variable. So static TS. A static member variable is there. Okay. And under the public section, there is a function put. Okay. And there is a another member variable, say static T. এখানে যদি একটা, আচ্ছা এখানে S1 করে দিই, এখানে S2. Okay, two member variables are there. One is private static and the other is public static. Okay. Clear? Under the private section, there is a static member variable, and under the public section, there is a static member variable. Okay. That will be clear. Now we have to initialize the static member variable outside the class definition, right? We have to initialize them outside the class. So for initialization also, we have to write this particular statement. তাহলে কি লিখব? T XYZ, it is not a normal class, it is a class template. Okay, S1 is equal to 10.
Okay, S2. S2 can also be initialized to some other variable. আর একটাকে 10 না করে একটাকে 1 করি আর একটাকে 2 করি। Fine. So both the static member variables are initialized outside the class. And then we have to define the put function. Again, we have to write template class T as it is a function template. Put function is a member function of the class. So use scope resolution operator void. Now within the main function, we have to create the object of the class. Okay, there is no constructor in the class. So the compiler will definitely supply one default constructor for us. Okay. ob.put দেখা যাক কি হয় 2 3 ওই দেখ একটা ছিল 1 একটা ছিল 2 so both have been incremented 2 3 ফাইন এটা ফার্স্ট অবজেক্টটা হলো ob1 এবার সেকেন্ড অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি xyz ওকে ওই দেখ 3 4 হয়ে গেল কেন বলতো 2 3 তারপর 3 4 কেন হলো বলতো it is static variable so it is a shared property. The copy of the static variable is created only once in a shared location and that variable is used by all the other objects of the class. So that is why whatever modification is being performed on a static variable, that will be reflected in all the other objects. So the first object is changing the value of S1 to 2 and S2 to 3. So that modification is retained. And whenever the next object is calling the put function again, all those modifications are being performed on that updated value. On that updated value. Okay, as it is a static member variable, that's why the modification is retained and the next object will আপডেট দ্য প্রিভিয়াসলি ইনক্রিমেন্টেড ভ্যালু এবার দেখ আবার 4 5 হয়ে যাবে এটা দেখানোর জন্যই বলছি দেখ 2 3 3 4 4 5 ওই দেখ দেখেছিস 2 3 তারপর 3 4 তারপরে 4 5 দেখ ক্লিয়ার আচ্ছা এইখানে এন্ডেলটা না দিয়ে এইখানে একখানা তাহলে পাশাপাশি যাবে ওই দেখ 2 3 তারপর 3 4 তারপরে 4 5 clear. So if we create a static variable, okay, then that modification will be retained. আচ্ছা ধর যদি আচ্ছা এটা এইটুকু আগে আমি নোটপ্যাডে ফেলে দিই এটা তো হয়ে গেল এই অবধি কারো কোনো ডাউট আছে থাকলে বলতে পারিস ম্যাম আরেকবার বলবেন S1 টা কেন চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি 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 ম্যাম S1 টা কেন চেঞ্জ হচ্ছে S1 টা OB1 OB2 OB3 এর মধ্যে S1 টা চেঞ্জ কেন হ্যাঁ হচ্ছে S1 S2 both are static variable so they are created in a shared memory location and all the other objects will share that same memory location, will access the same shared location. So if any one object modifies the static variable, then that modification will be seen by all the other objects. It is not a non-static member variable. A non-static member variable is object dependent, but a static member variable is class dependent. It is created only once and that shared location will be accessed
by all the other objects created from that class. ওকে, এগুলো তো আগেই পড়িয়েছিলাম, একদম পুরোনো CO2 তে পড়িয়েছিলাম এগুলো। দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা, ধর যদি এবার ফ্লোট করে দিই আমি, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? 2 3 3 4 4 5 আবার 2 3 হয়ে গেল। দেখেছিস, এবার ডেটা টাইপ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডেটা টাইপ চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু প্রিভিয়াস মডিফিকেশন গুলো আর রিটেন করে রাখছে না, তখন নতুন করে আবার অ্যালোকেট করছে। কেন কি? এটা তো ক্লাস টেমপ্লেট। সো হোয়াট এভার ভ্যালু ইজ বিং ফার্স্ট ফ্রম দ্য অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটস দ্যাট উইল বি ইউজড হিয়ার। সো এই অবধি আমার সব ইন্ট s1 ইন্ট s2 ছিল, ওকে, বাট এখান থেকে এখন হয়ে গেল ফ্লোট s1 ফ্লোট s2, সো বোথ আর ডিফারেন্ট। ওকে, দেখ বুঝতে পারলি কিনা দেখ এটা। Whenever we have created three objects, ob1, ob2, ob3, so those were all integer variables, int s1, int s2, in this way. Okay, but as soon as we are changing the data type, okay, so the variable is also getting changed. Int s1, float s1, definitely both are not same, so it is reinitialized again. আবার নতুন করে রিইনিশিয়ালাইজ হয়ে সেটাকে ইনক্রিমেন্ট করলো 2 3 তে। দ্যাট ক্লিয়ার? এবার ধর আমি এখান থেকে এই অবধি সব তুলে দিলাম, এটাকে কমেন্টস করে দিলাম, ঠিক আছে? ওই দেখ আবার ঠিক আছে, 2 3 3 4, now it is fine. But if we change the data type, then definitely it will not retain the previous modification. Data type is changed, so definitely the variable is also changed. এই সবার মাথায় ঢুকেছে এটা? না বুঝলে বলতো। এবার দেখ চেঞ্জ হয়ে যাবে, আবার 2 3 3 4 হবে, এবার যে ইন্ট হয়ে গেল আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওই দেখ, দেখেছিস, আবার 2 3 থেকে স্টার্ট হলো। So as soon as we are changing the data type, so different memory allocation will be done, so the previous modification will not be retained. এটা দেখানোর জন্যই আমি আগেরটাকে পুরো ওটা ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে এটাও আমি ফেললাম নোটপ্যাডে, বুঝে বুঝে পড়বি কিন্তু। হ্যাঁ, দেখ হলো এই অবধি সবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, রিইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে, রিইনিশিয়ালাইজ হচ্ছে। আমি যখনই অবজেক্টটা নতুন করে ক্রিয়েট করছি উইথ আ ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ, দেন again these initializations are being done. Object is different and the data type is also different. Object different তো ঠিকই আছে, but if the data type is different, then definitely the previous memory allocation will not be used. int এ যা স্পেস নেবে, হ্যাঁ, ফ্লোট এ কি তাই স্পেস নেবে? এটা কি ফ্লোট দিয়েছিলাম? হ্যাঁ, ফ্লোট দিয়েছিলাম। So definitely the data type is changed, so the variable is also changed. I mean the memory location is also done in a new way. The previous memory location is not considered again. দেখ এই ম্যাম অবধি বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম আমি ধরুন দুবার ইন্টিজার টাইপ অবজেক্ট পাস করলাম, তো হ্যাঁ, কি ইন্ট দিয়ে করলাম আবার বল? দুবার ইন্ট দিয়ে অবজেক্ট পাস করলাম, তাতে আমার ওই s1 s2 এর ভ্যালু আপডেট হচ্ছে, দিয়ে আমি ফ্লোট পাস করলাম, দিয়ে সেটা আবার 2 and 3 হয়ে যাচ্ছে। এরপর যদি আমি আবার যদি মানে ইন্ট পাস করি, তাহলে কি সেটাও কি 2 আর 3 হবে, নাকি ইন্টের যে আচ্ছা লাস্ট বল কি লিখবো, ভ্যালুটা ছিল আমাকে বল, সেটা হবে? আস্তে 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 বল কি লিখবো বল প্রথমে। আমি এগুলোকে সব ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিলাম। প্লিজ প্রথম তিনটে ইন্টের ভ্যালুটা রাখুন। আচ্ছা, ওই প্রথমে প্রথম যে ইন্ট রাখবো তাই তো, এরকম বলছিস? হ্যাঁ, প্রথম ওই ওবি1 ওবি2 ওবি3 ওটাকে মানে ওই তিনটে রাখুন। ও আচ্ছা, প্রথমে তারপর ওবি1 ম্যাম ওবি2 ওবি3 কমেন্ট রাখবো। আউট গুলো সরিয়ে দিন সব, তাহলেই হয়ে যাবে। কি? ম্যাম কমেন্ট গুলো সরিয়ে দিন, তাহলেই হয়ে যাবে ও ও যেটা কমেন্ট বলছে। গুলো সরিয়ে দেবো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কমেন্ট গুলো সরিয়ে দেবো। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে ওবি1 ওবি2 ওবি3 এই অবধি হলো, তাহলে কি হবে 2 3 3 4 4 5। এবার যেই দিয়ে ফ্লোট হলো আবার 2 3, আবার 3 দিয়ে 4, আরেকটা ইন্টিজার। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, এটাই একবার রান করে দেখুন। 2 না 3 ওটাকেই 3 ধরো আপডেট 4 করছে। 4 5, আবার 2 3
3 4 হ্যাঁ 5 6 তখন এই প্রিভিয়াসটাকে নিয়ে নিল আবার এই 4 5 যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকে আবার 5 6 টাকে নিল। এটা বলছিস তো? বুঝতে পেরেছি এবার। 2 3 3 হ্যাঁ 4 ম্যাম 4 5 ঠিক আছে, এই অবধি হলো। তিনটেই ইন ছিল। এবার হয়ে গেল ফ্লোট ফ্লোট দুখানা। তাহলে এখানে কি হলো 2 3 3 4। আবার যেই ইনটে ব্ল্যাক করলাম তখন আবার এই যেখান থেকে শেষ করেছিল ওইটাকে নিল। মানে তখন আবার একই মেমোরি লোকেশন, আবার তখন মেমোরি লোকেশনটা সেমই হয়ে থাকছে। যখনই মেমোরি লোকেশনটা পাল্টে যাবে তখনই ওটাকে নতুন ভাবে অ্যালোকেট করব। ধর যদি আবার এখানে ফ্লোট নিই, এখানে যদি ধর আবার ফ্লোট নিই, তাহলে কি হবে? এখানে যেটা শেষ করেছিল ওই এখানে 2 3 3 4 এ শেষ করেছিল, তাহলে আবার 4 5 এ যাবে ওটা। ওই দেখ 4 5 এ যাচ্ছে। দেখ ক্লিয়ার? আমি আউটপুট শুদ্ধ পেস্ট করে দেবো নোটপ্যাডে। হ্যাঁ ম্যাম করে দিন। এটাই করে দিই। তাহলে আউটপুট শুদ্ধই পেস্ট করছি। দেখেছিস এগুলো অনলাইনে পড়ালে কত ভালো হয়। মানে এই যে জিনিসগুলো ডাউট গুলো সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে যায়। এই জন্য লকডাউনের সময় না খুব ভালো পড়িয়েছিলাম ওদের, তোদের সিনিয়রদের। ম্যাম পুট ফাংশনটা একবার দেখান না একটু। হ্যাঁ কি কি? পুট ফাংশনটা একবার দেখান না। পুট ফাংশনটা দেখাবো? এই তো পুট ফাংশন। ও আচ্ছা ঠিক আছে। দেখ এটা সবার ক্লিয়ার হলো? দেখ আর এখানে হ্যাঁ পরেরটা যাবো, পরেরটাই যাচ্ছি। হ্যাঁ এইবার হচ্ছে ডিফল্ট ভ্যালুস অ্যাপ্লাই করব। ক্লাস টেমপ্লেট হ্যাভিং ডিফল্ট ভ্যালুস। ঠিক আছে, এইবার টেমপ্লেট ক্লাস টি ক্লাস ইউ। এবার ধর একখানা ক্লাস এ ডিফাইন করছি। Suppose there is a member variable x and there is a member variable y. Okay. Now under the public section there is a constructor. একটা কনস্ট্রাক্টর লিখলাম, আর কিছু লাগলে পরে লিখবো। Now in the main function, সেভ করি আগে। আচ্ছা, now in the main function we have to create the object of the class. আচ্ছা, as the class template is accepting two types of parameters, so during object creation we have to mention two types of data, say int comma char. এটা লিখলাম। আচ্ছা, there is no parameterized constructor, so we cannot initialize it in this way. এরকমই থাক। দেখি তাহলে আউটপুট কি আসবে, শুধু কনস্ট্রাক্টর কলড আসবে। এই অবধি আগে লিখছি। হ্যাঁ এবার দেখ কি হয়। ওই দেখ কনস্ট্রাক্টর কলড। ওকে, এখন না আমি ইনিশিয়ালাইজ কিছু করিনি কিন্তু। হ্যাঁ, নাও উই আর হ্যাভিং আ প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর, সে টি টি আর ইউ ইউ এরকম লিখলাম। x is equal to t, u y is equal to u. Okay, x is equal to t আর y is equal to u. Now again we are creating, সে প্রথমটা ইন, তারপরেরটা হচ্ছে ফ্লোট ob2. First parameter is in, second parameter is float. ওকে, তাহলে এইখানে আমি লিখে দিই, হ্যাঁ ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর কলড
আর এইটাকে কপি করে এখানে লিখে দিচ্ছি প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর কল। ওকে, আচ্ছা। Now there is no display function, so we cannot check whether the values have been properly initialized or not. So we can have a display function only to print the values of x and y. Sorry, ডিসপ্লে ছিল, প্রিন্ট কল করছি। ঠিক আছে, দেখ এই হলো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর কলড আর তারপরে প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর কলড হয়েছে। For the first object, no value is supplied to the member variables. Okay, that's why ওখানে একটা ডিফল্ট ভ্যালু কিছু একটা ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছে, for the integer is 0. Okay, but the second one is character. ক্যারেক্টারে কি ইনিশিয়ালাইজ করছে জানি না, এখানে কিছু প্রিন্ট করছে না, হয়তো 0 ইনিশিয়ালাইজ করছে, নাল ক্যারেক্টার। ওকে, এই অবধি ঠিক আছে। নো ডিফল্ট ভ্যালু হ্যাভ বিন সাপ্লাইড, নো ডিফল্ট ভ্যালু হ্যাজ বিন সাপ্লাইড ইয়েট। এটা তো কালকেই দেখিয়েছি নর্মাল, শুধু ক্লাস টেমপ্লেট দিয়ে আজকে দেখালাম। এইবার we can supply the default parameter. How? Say we can supply the char. If you supply a default value, then it is not mandatory to supply it, I mean to supply the second parameter from here. ob3.display হয়েছে, তো দেখা যাক কি হয়। param constructor called x is equal to a, y is equal to b. Okay, as the second parameter is supplied with the default value, so no need to pass it from here. Now here the second parameter is supplied with a default value char. Fine. The first one is integer and the second one is a character. এখানে ob3 লিখেছি না, ob4 হবে। Okay, as the second parameter is supplied with a default value char, so we have omitted it from here. We have omitted it from here. Okay, আচ্ছা। এইবার ধর যদি আমি এটার জায়গায় 3.5 পাস করলাম, তাহলে কি হবে? দেখ এখানে কি একটা প্রিন্ট করে দিল, দেখলি? ওই 3 এর করসপন্ডিং, মানে 3টা তো একটা ইন্টিজার, 3 এর করসপন্ডিং অ্যাসকি ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করছে। এখানে as the second parameter is supplied with the default value char, so this 3.5 is converted to integer 3 and the corresponding character of the ASCII value 3 is getting printed. বুঝতে পারলি ব্যাপারটা কি হলো? তো ধর যদি আমি এখানে 65 পাস করতাম, তাহলে ক্যাপিটাল এ আসার কথা, দেখা যাক কি আসে। ওই দেখ ক্যাপিটাল এ চলে এলো, বুঝতে পারছিস? As the default value is supplied as character, so whatever value will be supplied in the second parameter, that will try to be converted to character. Say if it is 66.4,
So it will be B. 66 is the ASCII value of capital B. Okay. 66 is the ASCII value of capital B. ওই দেখ এখানে B চলে এলো। ক্লিয়ার? এই অবধি কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বল তো। এই অবধি কোনো ডাউট থাকলে বল। তা নাহলে পরেরটা যাচ্ছি। দেখ ক্লিয়ার হয়েছে এই অবধি? কারো কোনো ডাউট আছে? Now, if both the values are supplied with default parameters, if both the parameters are supplied with default value, ঠিক আছে? এই যদি হয় তাহলে প্রথমটা আছে ইন্টিজার, তারপরেরটা আছে ক্যারেক্টার, সে 97। এরকম যদি করা হয় তাহলে স্মল এ হয়ে যাবে না 97, ঠিক আছে? এটা 12 আর স্মল এ। এটা ক্লিয়ার? আর কোনো ডাউট আছে? আর কিছু দেখতে চাস? তার প্রথমটা দিলাম আমি ফ্লোট, তারপরেরটা দিলাম আমি এরকম, ঠিক আছে? Here we are not specifying the type. ওই দেখ OB6 টাকে করতে দিচ্ছে না। As it was a class template, so we must have to supply the parameters from here. এই যদি করা হয় তাহলে টাইম লাগছে কেন? x is equal to 3 আর y is equal to a. x is equal to 3, ওই দেখ আমার ডিফল্ট ভ্যালু সাপ্লাইড ছিল int, so 3.5 is converted to int 3 and 65 is converted to its corresponding character capital A. আমি আউটপুট শুদ্ধই কিন্তু প্রিন্ট করছি, হ্যাঁ আউটপুট শুদ্ধই কপি করছি নোটপ্যাডে। এই দুটো লাস্টে, ও না না না, এটা পুরো প্রোগ্রামটাই আলাদা। এখানে দুখানাই ডিফল্ট ভ্যালু ছিল, এখানে একটা ডিফল্ট ভ্যালু ছিল। কারো কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলে ফেল, চটপট বলে ফেল। হয়ে এসছে প্রায়, আর বেশি কিছু নেই, বাকি হয়ে এসছে। তাহলে আমি আউটপুটটা শুদ্ধই কপি করলাম যাতে তোদের পড়তে সুবিধে হয়। ওকে, আর কিছু ডাউট আছে কারোর? বলছিস না কিন্তু, চুপ করে আছিস। না নেই। ঠিক আছে, এরপর আমি আরেকটা জিনিস বলছি, সেটা হচ্ছে নন টাইপ প্যারামিটারস ইন ক্লাস টেমপ্লেট। যেটা কালকে বলেছিলাম, মানে মানে আগের দিন বলেছিলাম নন টাইপ প্যারামিটারস ইন ফাংশন টেমপ্লেট, এইবারে ক্লাস টেমপ্লেট, ঠিক আছে? চল Okay, now class ABC. The first type is a generic parameter and the second type is a non-type parameter. Clear? Second type is a non-type parameter. আচ্ছা, এবার আমি কি করব? ধর একটা প্রাইভেট মেম্বার ভ্যারিয়েবল লিখলাম। Now there is a constructor. There is a constructor. That constructor is used for initializing the member variable x. বোঝা গেল?
সেট করি আগে এটাকে। হোয়াইট ডিসপ্লে, হোয়াইট ডিসপ্লেতে আমি কি করছি, জাস্ট এইটাকেই n টাইমস লুপটাকে ঘোরাবো। ফর i ইজ ইকুয়াল টু n, i এই i ইকুয়াল টু 1, i লেস দ্যান ইকুয়াল টু n, i প্লাস প্লাস। ঠিক আছে, সি আউট, ঠিক আছে, তারপর একটা নিউ লাইন দিয়ে দিলাম, পুরো লুপ থেকে ঘুরে বেরিয়ে আসবে। ওকে, নাও উই আর ক্রিয়েটিং the objects of the class. How? A, B, C. Okay, so we have created an object of the class OB1 and we have passed here 100. So this 100 will be initialized to x and that x will be printed 3 times. As it is the non-type parameter, so we have to supply its value from the angular bracket. হয়েছে, দেখ বোঝা গেল। এইবার ধর আমি সেকেন্ডটাকে করছি, ওই দেখ 200 is getting printed 4 times. হলো, so it is non-type parameters in class template. আগের দিন বলেছিলাম নন টাইপ প্যারামিটারস ইন ফাংশন টেমপ্লেট, আজকে দেখালাম ক্লাস টেমপ্লেট। হলো, এনি ডাউট? ওকে, তাহলে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি নন টাইপ প্যারামিটারস ইন ক্লাস টেমপ্লেটস। আছে, আচ্ছা, now if we want to supply the default values to the non-type parameters, say it is 5. Okay, then we can omit the value within the angular bracket. এই ক্ষেত্রে চলবে, if we supply the values in the angular bracket, then the priority of the supplied parameter is greater than the priority of the default parameter. So the default value n is getting overridden by these 3 and 4. Okay? Now, if we do not supply the second parameter, now what will happen? এবারে কিন্তু 200 is getting printed 5 times. Clear? এই কেউ না বুঝলে বল চট করে। ধর এখানে দিলাম আমি ক্যার, ক্যারে দিলাম এরকম, ধর দিলাম 65, কি হবে বলতো? বল চটপট বল কি হবে? OB3, okay, 65 is passed but its type is mentioned to be cat, তাহলে ক্যাপিটাল এ আসার কথা, তাই না? So capital A should be printed 5 times. দেখা যাক কি হয়, ওই দেখ capital A is printed 5 times. Okay, 65 is the ASCII value of the character capital A, so that capital A will be printed 5 times. আর কিছু দেখতে চাস? ধর ডাবল দিলাম, ডাবলে ধর এখানে দিলাম 6। Okay, 6.55 is getting printed 4 times.
এই সরি 6 টাইমস। 6 টাইমস কেন হলো? ওই যে 6 পাস করেই দিয়েছি তাই। দেখ হয়েছে ক্লিয়ার? তাহলে নোটপ্যাডে ফেললাম এটা। এটা হচ্ছে সাপ্লাইং ডিফল্ট ভ্যালুস টু দ্য নন টাইপ প্যারামিটার্স। ওকে, এইটাকে কপি করলাম, কপি করে এইখানে পেস্ট করলাম। এবার এইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি সাপ্লাইং ডিফল্ট ভ্যালুস in non-type parameters. Okay, supplying default values in non-type parameters of class template. That clear? কতগুলো টপিক হয়ে গেল আজকে দেখলি? এই অবধি কারো কোনো ডাউট থাকলে বলতে পারিস। আচ্ছা, এবার যদি মনে করিস কেউ এই দুটোকে সোয়াপ করে দিবি আগের দিন। এই তোরা আছিস না পালিয়েছিস রে? আছি ম্যাম, আছি ম্যাম। আছে ম্যাম, আছে। সারা শব্দ পাচ্ছি না কোনো। আওয়াজ আসবে তো তাই মিউট করা। আচ্ছা, এইবার আমি কি করছি বলতো, জাস্ট এই দুটোকে আমি সোয়াপ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি কপি করলাম পুরো এখান থেকে এই অবধি কপি করছি, কপি করে এখানে পেস্ট করলাম। শুধু এই দুটোকে আমি সলভ করে দিচ্ছি। ওই আগের দিন কেউ একটা বললি না সলভ করলে কি হয়, এই যে এবার আমি ধর সলভ করে এখানে দিলাম ক্যাট, সেভ করে নিই এবার। ঠিক আছে, এই যদি করা হয় তাহলে আমি কোথায় চেঞ্জ করব? এই তোদের ভালো লাগছে তো? ক্লাসটা ভালো লাগছে অনলাইনে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো লাগছে। সে তো আমার মন রক্ষার্থে বলছি, সবই জানি। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার তো ধর if we want to supply the values of these two parameters, the first one is non-type and the second one is type. If we want to override the non-type parameter, then we must have to supply it from here, তাই না? দেখ ভালো করে দেখ বুঝলি কিনা। প্রথমটা ছিল non-type. Okay, the value of the non-type parameter must be supplied within the angular bracket, and as it is the first parameter, so supply it in this way, and the second parameter can be skipped. আমাকে ক্যার এখানে মেনশন করতে হবে না, ওখানে মেনশন করাই আছে। ওই দেখ এসটা 5 বার প্রিন্ট হয়ে গেল। জাস্ট সলভ করে দিয়েছি কিন্তু আমরা। এইবার ধর যদি এরকম বলি, প্রথমটা কি ছিল? 5 ছিল, আমি 5টা 5ই রাখলাম। শুধু কি করছি, সেকেন্ডটা আমি ক্যারেক্টারের জায়গায় ধর একটা ডাবল দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে? 5টা 5ই থাকলো। উই ক্যানট স্পেসিফাই কমা ডাবল, তাই না? এটা তো করতে পারবো না, তাহলেই তো মুশকিল। কমা ডাবল তো করতে পারবো না। তো তখন কি হবে, ওই 10 এর করসপন্ডিং যার অ্যাস্কি ভ্যালু ওটা মনে হয় করবে, দেখি কি করে। ওই 10টা যার অ্যাস্কি ভ্যালু একটা হাবিজাবি ক্যারেক্টার কিছু একটা আসবে। ওটা গ্যাপ হয়ে গেল কেন? দাঁড়া, এখানে 10 না দিয়ে ধর আমি 65 দিলাম, তাহলে 65 মানে ক্যাপিটাল এ, তাহলে ক্যাপিটাল এটা কি 5 বার প্রিন্ট হবে? হ্যাঁ, এই দেখ ক্যাপিটাল এটা 5 বার প্রিন্ট হচ্ছে। ওখানে কিছু একটা জাঙ্ক কোনো ক্যারেক্টার আসছিল, হাবিজাবি কিছু একটা গার্বেজ। দেখ হলো, বুঝতে পারলি? এইবার ধরে নে, আচ্ছা দাঁড়া, ফার্স্ট প্যারামিটারটা আছে নন টাইপ, তো 5 সাপ্লাই করাই আছে, 5টাকে আমি ওভাররাইট করছি 3 দিয়ে। আর সেকেন্ডটা আমার কি আছে, এখানে ক্যার আছে, তো ক্যারের জায়গায় ইনস্টেড অফ ক্যার ধর আমি একটা ইন্টিজার পাঠালাম। ইন্টিজার তো পাঠালে ওই হবে। আচ্ছা ধর যদি আমি ডাবল পাঠাই, তাহলে কি হবে, ওই ডাবলটা ইন্টিজারে ট্রাঙ্কেট করে নিয়ে তার করসপন্ডিং ক্যারেক্টার, তো স্মল a will be printed. বুঝলি? 97.6 বেসিক্যালি ইট ইজ ট্রাঙ্কেটেড টু 97। কেন ট্রাঙ্কেট করবে? কেন কি এখানে ক্যার আছে তাই।
নিয়ে তার করসপন্ডিং স্মল এটা ওই দেখ স্মল এটা 3 বার প্রিন্ট করছি হয়েছে দেখ বোঝা গেল আর কিছু দেখতে চাস সেখান থেকে এবার ধর যদি আমি প্রথমটা সাপ্লাই না করি ইফ উই ডু নট সাপ্লাই দ্য ডিফল্ট ভ্যালুস ইন দ্য নন টাইপ প্যারামিটার তাহলে এগুলো সব চলবে এবার ফার্স্ট ডেটটা চলবে সেকেন্ড ডেটটা চলবে না তাই না দেখ সেকেন্ডটাই গিয়ে এরার দেবে ওই দেখ হ্যাঁ সেকেন্ড লাইনটাতে এরারটা দিচ্ছে কেন কি we have not supplied any of the two parameters in the angular bracket okay so that is why we must have to supply it from left to right এবার লেফট টু রাইট করতে গিয়ে দেখলো একটাও কিছু নেই ওই জন্য এরার দিয়ে দিল এবার ঠিক আছে এবার তিনটেই ঠিক আছে হয়েছে if one of the parameter is supplied with default value and the non-type parameter is supplied with no default value then be very careful এই কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসবে ওকে এই নন টাইপ প্যারামিটার আর ডিফল্ট ভ্যালুজ ইন নন টাইপ প্যারামিটার দেখো হয়েছে ক্লিয়ার সবার কারো কোনো ডাউট থাকলে চট করে বলে ফেল আর ছোট্ট একটা টপিক বাকি স্পেশালাইজ টেমপ্লেট তাহলেই টেমপ্লেট শেষ ছোট্ট একটা টপিক বাকি ডাউট থাকলে বলে ফেল কিন্তু আবারও বলছি আর কোনো ইয়ে দেখতে চাস এক্সপেরিমেন্ট কিছু কোনোটা কোনো চেঞ্জ করে আগের দিন যে অর্ণব বলছিল এখানে 5 দিলাম ধর আর যদি এখানে কিছু না দিই এটা আমি অবাক হয়ে গেলাম কি করে চললো ওই দেখো এখানে আবার চলছে না আচ্ছা দাঁড়া তো ওই ওই অনলাইন কম্পাইলারটায় চলে কিনা দেখি এই অনলাইন C++ কম্পাইলার আগের দিন আমি একটু অবাকই হয়ে গেছি মনে হয় নতুন ভার্সনগুলোতে চলে এগুলো এইটাকেই কপি করলাম The first parameter is supplied with the default value and the second parameter is not supplied. এটা চলে কিনা এখানে দেখি না এখানেও এরর দিচ্ছে আগের দিন ফাংশন টেমপ্লেট ছিল ওইখানে চলেছিল এবার ঠিক আছে ওকে তাহলে পরের টপিকে যাব স্পেশালাইজ টেমপ্লেট এটাই শেষ টপিক এটা করলেই টেমপ্লেট শেষ আর নেব না অনলাইন ক্লাস শুধু একটা টপিকই শেষ করেছি আবার নেক্সট উইকে যখন ক্লাস খুলবে কলেজ খুলবে তখন ওকে আচ্ছা চল এবার আচ্ছা এইবার আমি কি করছি দেখ ভালো করে একটা ফাংশন টেমপ্লেট লিখছি একটা ফাংশন টেমপ্লেট লিখছি ঠিক আছে so it is a function template a square function is defined it is taking a parameter and returning the square clear এরকম একটা আগের দিন করিয়েও ছিলাম মানে ধর এরকম বললাম আর কি int I is equal to say 3 we are passing I তারপর ধর double d is equal to 2.5 double dd is equal to
ওকে, আচ্ছা, এই যদি হয় তাহলে কি আসবে আউটপুট? খুব ভালো করে দেখ। ওহো, সে ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। 9 আসবে আর 6.25, এখানে একটা স্পেস দিয়ে দিলাম। প্রথমটা 9, তারপর 6.25, ঠিক আছে। নাও if we want to call this square function with a character, char c is equal to a, char cc is equal to c, ঠিক আছে। এখানেও একখানা। এই যদি করা হয় তাহলে কি হবে? we are passing a character, ওই দেখ কি একখানা আউটপুট দিচ্ছে, দেখ হাবি জাবি কিছু একটা আউটপুট দিচ্ছে, কোন একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার যার অ্যাস্কি ভ্যালুর করসপন্ডিং ওটা, ওই জন্য দেখাচ্ছে আর কি। But for the character type of data, we want to have some other implementation of the square function. In that case, actually character cannot be squared. A into A তো কিছু হয় না basically, but here ASCII ভ্যালুটা নিয়ে ওরকম কিছু একটা হচ্ছে। But what we want to do is that for the character type of data, we want to have some separate implementation. Say string. Or S plus S. ওকে, তো ধর আমি এরকম বললাম ক্যারেক্টার যা আছে আছে, ধর একটা স্ট্রিং নিলাম আমি, স্ট্রিং। নাও এখানে জ্ঞান নিলাম কেন, তাহলে স্ট্রিং নিতে হবে, string type of data. So if the square function is accepting a string type of data, then what will happen? It will just concatenate the string, okay, S plus S. It will concatenate the string and it will return AA. কোথায় গেল? বললো না তো? কি হলো? ম্যাম ওটাকে প্রিন্ট করা হয়নি এসএসটাকে। ওহো, প্রিন্ট করিনি না, শুধু রিটার্ন হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রিন্ট করা হয়নি, শুধু রিটার্ন করে ছেড়ে দিচ্ছিলাম। ওই দেখ AA, ওকে। সো দিস ইজ কল্ড স্পেশালাইজড টেমপ্লেট। ধর ক্যারেক্টারটা চাও বা চলছে, কিন্তু স্ট্রিংটা চালানোই মুশকিল। ইফ উই অ্যাকসেপ্ট, মানে if we pass a string type of data into the square function, then if we do not supply this specialized template, ধর এটা আমি লিখলাম না, এটা না লিখলে তাহলে কি হবে? দেখ এরর দিচ্ছে, এখানে পরিষ্কার এরর দিয়ে দিল। Okay, because string and multiplication is not possible. It is not possible to multiply two strings. ক্যারেক্টার তবুও বা হচ্ছে ASCII ভ্যালুতে কনভার্ট করে নিয়ে ফোর্সফুলি। Okay, but if we want to perform the square of a string, it is absolutely impossible. Okay, that is why for the string type of data, we want to have some other implementation of the square function, and this is called specialized template. So for the specialized template, what we are doing basically, we are writing the same function name, square square,
Okay, but it is accepting string type of data. So mention the type of data which is exceptional only for this particular case. Okay, mention the type of data which is only valid for this type of specialized template. So this specialized template will be executed only for the string type of data. বুঝা গেল? So this is called specialized template. That clear? কারণ ডাউট থাকলে বলতে পারিস, চট করে বলে ফেল। Function template specialization. It is applicable only for a specific type of data that is not possible to be performed here. It is only used for for handling any specific type of data which is not possible to be manipulated in the normal function template. So this is the normal function template. It can accept integer, float, character, double, long, but it is not possible to perform the square of a string. That is why we have to define a specialized template. We have to define a specialized template. So this specialized template is used only for a string type of data. We cannot perform the square of a string. So that is why we are using some other implementation if we pass a string type. That clear? এখানে আমি স্ক্যান লিখতেও পারি, এটা হচ্ছে কি এক্সপ্লিসিট টেমপ্লেট এক্সপ্রেশন, তাই না? এখানে আমি ডাবল লিখতেও পারি, নাও লিখতে পারি, এক্সপ্লিসিট টেমপ্লেট এক্সপ্রেশন। এখানেও তাই ইন্টিজার লিখতেও পারি, নাও লিখতে পারি। Okay, but if we do not mention the types, then that will be implicit. But if we mention the types forcefully, then that will be explicit. That clear? আচ্ছা ম্যাম, যখন আমি স্ট্রিং এর জন্য স্কোয়ার ইনভোক করছি তখন তো আমাকে এক্সপ্লিসিটলি টাইপটা মেনশন করতে হবে। স্ট্রিং এর জন্য যখন আচ্ছা আচ্ছা, যদি আমি এখানে না করি, তোর কথা মতো আমি যদি এখানে না করি, না মেনশন করতে হবে না, অ্যাবসলিউটলি আচ্ছা মেনশন ঠিক না আছে। করি। তাহলে আমি এখান থেকে মুছেই দিলাম, বুঝলি? এখানে সবকটা ইমপ্লিসিট ছিল, ইমপ্লিসিটই থাকলো, হ্যাঁ। আর সেকেন্ডটায় গিয়ে সবকটা আমার এক্সপ্লিসিট হয়ে গেল, বাট নাথিং ইজ ম্যান্ডেটরি। এখানে নান অফ দিস ইজ ম্যান্ডেটরি। ইন, ডাবল, ক্যাট, স্ট্রিং কোনোটাই ম্যান্ডেটরি না। ইট ইজ নট মেনশন টু, ইট ইজ নট নেসেসারি টু মেনশন দ্য টাইপস, বাট উই ক্যান মেনশন। তাহলে কি বলেছিলাম, কখন এই এক্সপ্লিসিট টেমপ্লেট এক্সপ্রেশনটা নেসেসারি? যখন এই নন টাইপ প্যারামিটার থাকে, যখন ভ্যালু সাপ্লাই করতে হয়, তাই না? তখন নেসেসারি। এই যে এখানে যেরকম নন টাইপ প্যারামিটার ছিল, we want to supply both the parameters, then it is necessary to use explicit template expression, because without supplying the left hand side parameter, we cannot supply the right hand side non type value. So in these particular cases, explicit template expression is absolutely necessary. I clear? বুঝতে পারলি? হ্যাঁ ম্যাম। এখানে কেন সাপ্লাই করছিলাম? এই যে we want to supply the value of the non type parameter, so without supplying this value we cannot supply this value. We have to supply the value from left to right, so that is why তখন কিন্তু ম্যান্ডেটরি এক্সপ্লিসিট টেমপ্লেট এক্সপ্রেশন। বুঝলি? দেখ কতটা হয়ে গেল আজকে পড়ানো। এইভাবে কলেজ ছুটি দিলে আর হয়? এই জন্যই তো পড়ালাম। আচ্ছা, এইবার হয়েই এসছে প্রায়, শুধু লাস্ট একটা ক্লাস লিখছি, ওই ক্লাস টেমপ্লেট স্পেশালাইজেশন। এটা গেল স্পেশালাইজেশন অফ ফাংশন টেমপ্লেট। স্পেশালাইজড ফাংশন টেমপ্লেট, স্পেশালাইজড ফাংশন টেমপ্লেট। এইবারে লিখছি স্পেশালাইজড ক্লাস টেমপ্লেট। এটা বললেই শেষ।
ক্লাস মাই ক্লাস লিখলাম, একটা যাও কিছু একটা নাম দিয়ে দিবি, ঠিক আছে। Okay, now under the public section, say there is a constructor. There is a constructor. Okay. Acha. Now there is a function increase. There is a function increase that will return the element pre-increment. It is pre-incremented and then the value is returned. Okay. এই হলো কেস। এবার আমি মেনটা লিখছি, ভালো করে দেখ। এবারে মেনটা লিখছি, মাই ক্লাস ইন্ট mi, হ্যাঁ মাই ক্লাস ইন্ট, এটা mi দিলাম অবজেক্টটা। It has no default parameter, it has no default constructor in the class. Okay, so we must have to supply the value. এই হলো। Okay, float. Increase. Fine. একটা আছে মাই ইন্ট, একটা মাই ফ্লোট, এরকম করে জিনিসটা করলাম আর কি। এখনো কিন্তু স্পেশালাইজড কিছু আসেনি। It is a normal class template accepting a type of parameter t. Fine. তো দেখা যাক কি হয়। ফার্স্টেরটা আসবে 6, তারপরেরটা আসবে কত 6.5। দেখা যাক। ওই দেখ 6 আর 6.5 এই ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে, স্পেস দিইনি বলে, এখানে স্পেস দিইনি। ওকে, এইবার যদি আমি এরকম করি, if we want to create an object of the class with character type of data, say mc, for the character it will be incremented, b হয়ে যাবে definitely, বোঝাই যাচ্ছে এটা b হয়ে যাবে, mc dot increase। এই দেখ b হয়ে গেল। ওকে, till now no specialization has been done, এটা বুঝতেই পারছিস কিন্তু no specialized class template has been implemented yet. এইবার আমি চাইলাম for a character type of data we want to মানে upcast it, or we want to মানে ধর যদি এটা স্মল হয় এটাকে আপার কেসে কনভার্ট করছি, এই আর কি। তাহলে কি করব, তাহলে এই টেমপ্লেট লিখলাম, ধর এখানে আমি ইনক্রিজ না করে আপার কেস করে দিচ্ছি, পাবলিক পাবলিক এখানে লিখবো ক্যার আপার কেস, ঠিক আছে। তাহলে আপার কেসে কনভার্ট করবো কি করে, -32 করে, তাই না? আচ্ছা, সবসময় যে -32 করলে তো হবে না, আমাকে চেকিং করতে হবে একটা।
আর এখানে লিখলাম ক্যার এলিমেন্ট পাবলিক। element is equal to arg return element minus 32। এই কেসে হবে কিন্তু অন্য কেসে হবে না, আমি দেখছি করে হ্যাঁ কি হয়। এই ক্ষেত্রে স্মল এ আছে বলে ক্যাপিটাল এ রিটার্ন দিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আমাকে এখানে একটা চেকিং রাখতে হবে, ইফ এলিমেন্ট is greater than equal to small a and element lesser than equal to small z, মানে 97 থেকে ওই প্লাস 25 অ্যাড হয়ে যাবে, রিটার্ন দিস। আর এলস যদি হয় দেন রিটার্ন দ্য সেম ভ্যালু অ্যাজ ইট ইজ, যা ছিল তাই পাঠাতে হবে। তাহলে ধর যদি আমি এরকম বলি স্মল ডি তো আর ক্যাপিটাল বি দিলাম, ধর এমসি টু আপার কেস, তাহলে কি থাকবে, ওটা ক্যাপিটাল বি থাকবে। ক্যাপিটাল বি থাকবে, বুঝতে পারলি? So for a character type of data we want to uppercase, and we want to convert it to its uppercase value. That's why we are writing a specialized class template that is accepting only a character type of data. এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছুই না, সবই সেম থাকছে, শুধু ক্যারেক্টারের জন্য again we have to define the class with character type of data. দেখ তো কোনো ডাউট আছে কিনা। আগের বার তোদের সিনিয়রদের ব্যাচে একটা কেউ কোশ্চেন করেছিল, কোশ্চেনটা দাঁড়া এখানে আমি পোস্ট করেছিলাম কিনা দেখি তো, তোদের সিনিয়রদের ব্যাচের কিছু একটা কোশ্চেন বানিয়েছিল করেছিল ওরা। এই যে আগের বারও এই কোশ্চেনটা অ্যারাইজ হয়েছিল, দেখ নন টাইপ প্যারামিটার যদি ফার্স্ট প্যারামিটার হয়, হ্যাঁ আগের বার এই কোশ্চেনটা করেছিল একজন। আরেকটা যেন কি করেছিল আমার মনে পড়ছে না কোশ্চেনটা। স্পেশালাইজ টেমপ্লেট দিয়ে কিছু একটা কোশ্চেন করেছিল, যাই হোক আমি মনে পড়লে বলে দেবো। খুব ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করতে কয়েকজন। নাকি তার আগের বার কে জানে, আদিত্যনাথ সন্ধ্যের ব্যাচটা। হ্যাঁ এই দেখ, এইটাই আমি খুঁজছিলাম। হ্যাঁ এ তোদের সিনিয়ররাই কোশ্চেনটা করেছিল, এই যে ক্লাস টেমপ্লেট স্পেশালাইজেশনে শুধু এই জিনিসটা লিখলেও চলবে। তার আমি এটাকে কপি করি, বলছি না একটা কিছু মনে পড়ছে না আমার সিনট্যাক্সটা ঠিক, এটাকে কপি করছি, এটাকে কপি করে এইখানটায় ফেলবো। এই যে ইনস্টেড অফ রাইটিং দ্য এন্টায়ার ক্লাস টেমপ্লেট
জাস্ট ডিফাইন দ্য কনভার্ট ফাংশন ফর ক্যার। এই যে এইভাবেও জিনিসটা করা যায়। সিনিয়র গুলো না এত ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করতে এক একটা সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট করে দিতাম। এই দেখ একই কিন্তু এখানে একটা ইনক্রিমেন্ট ফাংশন আছে, সব ঠিক আছে। আর এই যে কনভার্ট যে ফাংশনটা মানে আপার কেসটাকেই করছি আর কি কনভার্টে, শুধু এটাকে ডিক্লেয়ার করে রাখলাম অ্যাজ আ মেম্বার ফাংশন। ওকে, নাও দিস কনভার্ট ফাংশন ইজ আ স্পেশালাইজড টেমপ্লেট। এই যে এটা করে কি হচ্ছে, আমাকে পুরো ক্লাসটা লিখতে হচ্ছে না। আদিত্য বলেছিল কোয়েশ্চেনটা, আদিত্য মূরখ সোম। ওই দেখ দেখেছিস সেখানে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি এইটাকেও তোদের নোটপ্যাডে ফেলে রাখলাম, এটা মন দিয়ে একবার দেখে নিবি। কিছুই না ব্যাপারটা, এখানে আমরা একটাই ক্লাস ডিফাইন করছি, অনলি ওয়ান ক্লাস ইজ ডিফাইন্ড, one member function is increment and the other convert function is only declared but it is not defined. It is defined outside the class as a specialized function template. So we do not have to write the entire class definition twice. এখানে যেরকম ক্লাসটাকে দুবার লিখছিলাম, তো একটা হচ্ছে অল টাইপস অফ প্যারামিটার, আরেকটা হচ্ছে অনলি ক্যাট টাইপ অফ প্যারামিটার। এটাও হয়, অ্যাবসলিউটলি ওকে। But instead of defining the class twice, we can define the class only once and can have a member method that is only applicable for the character type of data. হ্যাঁ, এটা একটু মাথায় রাখবি। আমার এই জন্যই আমি একটু প্রিভিয়াস ইয়ারে ক্লাসরুমটা দেখে নিলাম, এখানে পোস্ট করেছিলাম। ঠিক আছে, তার টেমপ্লেট শেষ, টেমপ্লেটে আর কিছু নেই, সব শেষ। ওকে, তাহলে দুদিন ক্লাস নিয়ে আমার টেমপ্লেটটা শেষ হয়ে গেল। দেখ তাহলে বেনিফিটেড হলি তো এই অনলাইন দুদিনের ক্লাসে? দেখো সব চুপ করে আছে। ঠিক আছে, সোমবার যদি ক্লাসটা হয় 1 ঘন্টায় আমি এক্সেপশন হ্যান্ডলিংটা শেষ করে দেবো, একটুখানি বাকি আছে, সোমবার শেষ করে দেবো ওটা। আর যদি বুধবার ক্লাসটা হয় তো আরো ভালো, ফাইলটা আমার একদিনেই শেষ হয়ে যাবে। এরপর যে কটা ক্লাস পাবো ওই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওই ম্যাথটা করাবো। যদি ক্লাস পাই তো খুবই ভালো হয়, তাহলে আমার নেক্সট উইকের মধ্যে ওই মানডে আর ওয়েডনেসডে, জানি না তারপর কি হবে। তাহলে আজকেরটা আপলোড করে দিই, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দে তো পাশে চ্যাট বক্সে। যদি একটা রিভিশন ক্লাস করতে চাস তো করাবো, পুরো টেমপ্লেটটা আরেকদিন ঘষা মাজা করে, কাল হোক বা